Hello, welcome everyone. I hope you guys had amazing week with Halloween and Diwali and you guys celebrated well with your family. And we are heading to next week, which is big week. There is a one event coming which comes after every 4 years. So that is election, which is happening in USA on November 5th. So first of all, we will talk about how US election impact stock market. We will study about this and last 70 years history, how market moved before election and how market went after election. I will also share last two election result, how market moved after last two election, and that's exactly what is happening right now. So make sure you take notes and you are ready to trade next week. It will be interesting to see what's happening with the politics and stock market at the same time. So let's get ready. First of all, let's talk about what happened in the last 70 years. So this chart shows how stock market move before election and how stock market move after election. So most of the time in US history, election happen in month of November. So if we see this chart, it starts from 1952 and comes down to 2020. So in 1952, if we take a look at it, so before election, market moved 3.5% in whole year. But after election day, from November to December in last 2 months, market went up 8%. So that was big move. So this is a little bit big data. I know some people, they don't like watching datas and charts, but this will help you understand how market move. Same in 1956, stock market moved 4.7% before election, but after election, it went down minus 2%. In 1960, minus 8% before election, and then after election, it went up 5.4%. In 1964, 3.5% before election, and after election, it went down actually 0.5%. So this was in 90s, but I want to jump to 2000 because 90s that is gone, and I want to see what is happening recently in last 2 3 4 election. And if we check in 2020, before election market was down 4.3 actually market was moving up 4.3%, and after election it went up 11.5%. Just to clear everything, this year was COVID year, so actually market dropped because of COVID, and end of the year market was going really high. So in 2016, before election market was up 4.7%. After election market went up 4.6%. So in the last two election, if we see in 2016, Donald Trump, he won election. In 2020, Biden won election, Kamala Harris party. So market was up. In 2012, market was up before election 13.6%, and after election actually market went down. In 2008, market was down because if you are in market from 2008 or before, you know how stock market went in 2008. It was big crash in real estate and everything. So market was down minus 31% before election, and even after election it went down 10%. In 2004, market was up 1.7% before election, and after election market went up 7.2%. In 2000, market was negative 2.5%. Actually, it was down in 2000. Again, it was the year when a tech bubble, I think, burst, and market was down 7.8% after election. So this is how market moved in last 4 or 5 election. So let's go to SPY chart. I want to show you something which is happening right now and which happened in the last two elections. So let me bring SPY chart and we will relate things. So in 2020, election was happening on November 3rd. So this is the data I got from Google. So let's go to 2020. I marked chart so we can find it easily. So this is the chart in 2020. So election was on November 3rd. So if we go to November 3rd, this is the day. This is when election happened, and after election day, market went up, gap up, and market was open gap up. Next day, market was up. Next day, market was up. So after election, market went up crazy in that same week. Market went up crazy in that same week. But if we check, before election, market was dropping.
market was pulling back a little bit, it was coming down, S&P 500 was coming down, but after election day it went crazy up and it recovered all the loss and made new high. In 2016, election happened on November 8th. So let's go to 2016. So 2016, same story. So election was on November 8th. So let's go to November 8th. After November 8th, market started going up. November 9, market was up, and it started going up. But if we check before election week, it was going down. It was coming down. So this is same thing happening right now if we check. So market is coming down before election. But if same thing happens, that means next week market will go up after election no matter who wins. Because in 2016, Trump won, market went up. In 2020, Biden won, market went up. Same way, market was coming down before election and same thing happening right now. So this is something I got from the data of election, and this is how we can relate the things. Because in stock market, history repeat. But here is a one thing which is new in this election. Actually, election week, that is FOMC meeting. That is very important. That is very important, and we will talk about that. What will happen with the FOMC meeting? What we are expecting next week. So this is what you keep in mind, and I will be going with same trend. I am expecting same trend, market to go up after election. Let's see what happens. But this is what we got, and this is what we play with the next week. So next stock, DJT. So everybody is talking about DJT. I was just live on TikTok and everybody was asking about only one stock, that is DJT. Remember what I was talking about DJT last week on our live with the premium members? This is what I was explaining. Most of the people, they start buying the stock when it is fully hyped at the high price. And most of those people, they bought at 30, someone bought at 35, some people bought at 50. So that's how people bought it. And the good thing, we were in a stock around 15, less than $20. So my average is around $15.30. Most of your average is less than $20 in DJT. So most people start going in the stock when we are coming out. So this is why you need to be prepared. You need to watch every market preview where I share what you need to do. And same thing I shared for DJT last week. This is what I shared. So if you remember, if any one of you were on live, so I was sharing, this is the week when we will take profit out of DJT because it is going to hit this area, 55 area. And that's what I told you. Anything above 50, that is danger zone. Anything above 50, that is a danger zone. That's where people will start taking aggressive profit and it may fall. And that's exactly what happened. So if you took profit last week, you made very good decision. That's what I did. That's what most of us or most people who trade with me on live did. Some of them, they sold all the stock. Some of them took 30%, 40%, 50% profit. I still have few stocks. I am waiting for election result. Let's see who wins. But my average is around $15. If Trump lose, I will be selling around 20 or something if I get the chance. And if Trump win, it may go back to 50 or $80. So let's see what happens. But right now my suggestion is do not touch DJT. If you made profit, you are good. Do not emotionally connect with any stock. If you made profit, you just stay away from the DJT. If you go in DJT right now, this week you are playing with fire. You are playing with fire. It will halt. Many other things will happen. People will pump or dump and you will get stuck. So do not touch DJT. If you are in, you are in. If you are out, you are out. You have put option, you hold it. You have call option, you hold it. Otherwise, if you don't have anything in DJT, do not touch it. You will find many other opportunities where you can make money. So do not touch DJT in this week. You will be in trouble. So let's talk about what else is happening next week. So last week PCE data came as expected. So there was no surprise. That's why market is expecting rate cut from Uncle Jerome Powell next week. He is coming on, I think, Thursday. Yeah, he's coming on Thursday. So big earning could not justify their growth. So remember what I was talking about. So big earnings, they need to justify their growth. Like they need to show they are making good money and they will be making good money. But their future guidance, most of them,
it was not very good. It was not very good up to the mark, and most of stock they got some pullback, and now they are trading around the area where we can see more pullback. Most of the stocks they are like around 50-day moving average. If they break 50-day moving average, they will fall, and we will have more drop in the stock market. What is happening next week? Thursday. So Thursday is the important day. Jerome Powell, he will be coming back, and everybody is looking for a rate cut announcement from him. But if he does not cut rate, then market may fall. If he does not cut rate on Thursday, he say we are not cutting rate, we are holding, we are waiting for one more month, then it is trouble for the market. But if he cuts rate, there are few stocks I will tell you which you can trade, and those may go up. I don't guarantee, but those may go up. Lucid, they will also start taking order for their new car, Lucid Gravity. Again, it is very expensive. It is close to $100,000. That's what Lucid need to change. They need to bring one car which is around 50,000 or under price that. Then they can make some money, and they can make some money for their investor. Otherwise, Lucid is just like Rolls Royce. So many other earnings coming. Last week the big mover was Reddit. It went up 40%. Next week the main earning I am looking at Monday. Last week I was looking for SoFi earning on Monday because I invested money in that. This week I am looking for Plenty earning on Monday because I invested money in that and I did not take any profit. So I am still holding all the stocks. Their CEO started selling stock a couple weeks back. That shows earning may not come up to the mark, but let's see what happens. So that's what we need to look at. SMCI, third Tuesday. This is the stock which helped us to make a 2000% return last week in the stock. I think it went down almost $13 and we made good profit in put option last week. I was about to take put on Thursday, but I missed it. My limit order did not fill. I am not in SMCI, but my target was it will come down to $22 and I was entering around $30, but it fell down from $29. So my target is $22 in this week, but again I am not in it. I missed it, but if I get chance on Monday, then I will try to enter if it goes up a little bit. ARM earning on to Wednesday, which is also very important. Let's see how it moves and how it will help other semiconductor stock to move. DraftKings earnings, any other earning which I can see can be big mover, like small stock but big mover. NXPI, big name. Nothing on Monday. Tuesday, SMCI will be expensive. CELH, I think this is the stock which can make a big move. So watch this. We will check how the options are. Then we will try to play this CELH. This stock may move big. The another stock, APP. This is at the top. APP stock, somebody was asking me yesterday on TikTok live. APP. And this stock is at psychological resistance $175. If it start falling, if earning does not come very good, then we can expect a good pullback in this stock. But if we go and check last earnings, it has big surprise, 40% surprise, 18% surprise, 20% surprise. Let's see how this comes on Wednesday. So if earning does not come good, this stock will be big mover. So I am looking at Wednesday CELH, APP. We will check earning, we will check option price and see which one is good. Thursday, Block, Square, DraftKings, Affirm. So Affirm we will play after earnings. So if we get the chance, we will play after earning. Affirm stock, it was good mover last week. I think this is the same stock which went to $45 and people made good profit. Options were not very good, but that is actually good for us because if options are not very good, they are cheap. Hopefully they will be cheap and we can make a trade in this Affirm. Nothing much going on Friday. So this is the stock Affirm, App and CELH. These are the three stocks I will be looking at next week. ਸੋ ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿ ਗੁਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਸਕੋਡ ਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਡਿਸਕੋਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ,
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਿ ਡਿਸਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਇਟਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਐਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕੋਡ ਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਓਨਲੀ ਆਡੀਓ, ਨੋ ਵੀਡੀਓ। ਟੈਕਸਟ ਅਲਰਟ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਅਲਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਡੀਓ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਟੈਕਸਟ ਅਲਰਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਐਜ਼ ਇਜ਼। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਔਨ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਕੋਡ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬੋਥ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕੋਡ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕੋਡ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੀਲ ਫਰੀ, ਬਟ ਬੋਥ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ। ਸੋ ਚਾਰਟਸ, ਬਾਹਲੇ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜੀ $200 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ $200 ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਲੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪੰਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, 6 ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਕੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ, ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਾਈ ਦੇ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਮੰਡੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਾ ਚਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੰਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ, ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ। ਵੈਨਸਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਡਰੋਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਟੌਪ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਰੋਪ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਗੁੱਡ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਕਰਾਤੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਥਰਸਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਰੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਟਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਵੀਕ ਡਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਪਾਈ ਆਪਣੀ 50 ਡੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 50 ਡੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੰਪ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਡੰਪ ਆਇਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ 2 ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ S&P 500 ਆਪਣੀ 50 ਡੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ 50 ਡੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਟ ਮੇ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, 245 ਵਾਲੇ 245 ਕਹਤਾ 545 ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਅੰਕਲ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਜੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਲ ਸੇਵ ਯੂ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਪਾਈ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ 50 ਡੇ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਵਰਸਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਟ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਬ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆ ਚੱਕੋ ਗਿਫਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਯੂਜਲੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਟਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਟਲ ਦੀ ਹੋਰ ਡਰੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫॉर ਇੰਟਲ। ਇੰਟਲ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਇੰਟਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ $19 ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਨਵੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਪ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਕਿ 140 150 ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੇ ਨਵੀਡੀਆ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਡੀਆ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਜ਼ ਈਵੈਂਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਕੀ ਰੇਟ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੇ ਸਲੋ ਆ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੈਪ ਬੈਕ, ਟੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਪੀਡ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਪੀਡ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਟਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਲਾਨ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਟਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਹਾਊ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਰਟ ਮੂਵਿੰਗ ਟਮੋਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰੇਡ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰੇਡ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਸਕੋਡ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਚੱਲ ਜਿਓ stocktalkforyou.com। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਹੈਵ ਏ ਗੁੱਡ ਵੀਕ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ।